me a god. They call me a god. They call me a god. They call me a god. Let's go. තාක්ෂණය ගැන හොයනවලත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔයාලා අදත් මේක තුලා ඉන්නේ Bimsara Tech Academy YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ගේමින් වලට හදපු මෙන්න මේ ලස්සන PC build එක හදුනේ කොහොමද කියලා බලන්න. අපි මේ PC build එක කරන්නේ Phoenix computer එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ PC build එක අපි යොදාගත්තේ ගේමින් වලට තමයි මේ PC build එක අපි හදන්නේ. මේ PC build එක හදන්න මොනවද යොදාගත්ත parts, ඒ වගේම මේ PC build එකේ performance කොහොමද, ඒ වගේම මේ PC build එක ක්‍රියා කරනවද කියලා අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අපිට පාවිච්චි කරනවා brand new item විදියට Ryzen 5 3600G processor එකයි. ඊට පස්සේ MSI brand එකේ A520MA Pro motherboard එක. ඒ වගේම MSI brand එකේම 240 liquid cool එක. මේ item තුනටම 3 years warranty යනවා. ඊට පස්සේ nvme එක brand new එකක් ගන්නවා, ඒක 2 years warranty යනවා. use item විදියට DDR4 8GB RAM stick එකක් use කරනවා. power supply එක නම් use එකක් මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ බජට් එකට හරියන විදියට. ඊපස්සේ අපි casing එකේ විදියට Soeyi brand එකේ glass casing එකක් use කරනවා. ඒකට separate අපි use කරනවා ARGB fan 7ක්. ඒක controller එක තමයි set එක යන්නේ. ඒ බලමු build එක මොන වගේ output එකක් දෙන්නේ කියලා.
call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a එහෙනම් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලටත් PC build එකක් කරගන්න ඕන නම් Phoenix Computer එකෙන් PC එකක් build කරන්න කියලා මම recommend කරනවා. ඔයාලටත් මේ Phoenix Computer එකෙන් PC එකක් build කරගන්න ඕන නම් මම පහලින් WhatsApp number එක දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම description එකේ WhatsApp number එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ හරහා Phoenix Computer සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට කැමති PC build එක gaming වලට, editing වලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට studies වලට ඔයාලට කැමති PC එකක් build කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක දෙකම comment කරන්න. මේ වීඩියෝ තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාටත් වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.